back to Student Study Center SSC 9th class mathematics, second chapter polynomials and factorization. Previous videos lo exercise 2.1, 2.2 and do this, try this introduction గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఈ వీడియోలో డివైడింగ్ పాలినోమియల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. పేజ్ నంబర్ 37 చూడండి. Dividing polynomials. Observe the following examples. Let us consider two numbers 25 and 3. Divide 25 by 3. We get the quotient 8 and remainder 1. So, em ichinaru ikkada. Let us consider two numbers. What are the numbers? 25 and 3. Divide 25 by 3. 25 divided by 3. 3 8s are 24. 25 minus 24, that is 1. This is quotient and this is remainder. Divisor, and here 25 is dividend. We get quotient 8 and remainder 1. We write dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So, you all know this, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. So, how we will write this? What is a dividend here? 25 is equals to divisor 3 into quotient 8 plus remainder 1. 25 is equals to 3 into 8 plus 1. Similarly, divide 20 by 5. Okay, we will see another example. Divide 20 by 5. 5 4s are 20. 20 minus 20 is 0. This is dividend and 5 is divisor. 4 quotient and 0 is remainder. So, how can we write it? 20 dividend is equals to divisor 5 into quotient 4 plus remainder 0. 20 is equals to 5 into 4 plus 0. The remainder here is 0. What is the remainder here? The remainder is 0. In this case, we say that 5 is a factor of 20 or 20 is a multiple of 5. ఒకవేళ మనకి రిమైండర్ 0 వస్తే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ డివైజర్ ఈస్ 5. సో we can say that 5 is a factor of 20 or 20 is a multiple of 5. As we divide a number by another non-zero number, we can also divide a polynomial by another polynomial. ఇక్కడ మనం ఒక నెంబర్ని ఇంకొక నాన్ జీరో నెంబర్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో సేమ్ అలాగే we can divide one polynomial with another polynomial. We will see that. Divide the polynomial 3x cube plus x square plus x by the monomial x where x is not equals to 0. We have 3x cube plus x square plus x. This is first ichna polynomial. We have to divide this by the monomial x. So, ikkada 3 terms unnai, 1, 2, 3. Each term ni separate ga x తో divide చేస్తున్నాం first. So, what we will get? 3x cube by x means 1x will be cancelled. So, 3x square will be remaining and next term x square by x, 1x will be cancelled. So, 1x will be remaining and x by x means that is 1.
So we got 3x square plus x plus 1. 3x square plus x plus 1. In fact, x is a common term to each terms of 3x cube plus x square plus x. First మనకి ఇచ్చిన పాలినామియల్ ఏంటి 3x cube plus x square plus x. ఈ టోటల్ అన్ని పాలినామియల్స్ లో x is a common term. So we can write 3x cube plus x square plus x as ఈ టోటల్ పాలినామియల్ లో మనం x ని కామన్ తీసినాం అనుకోండి, what will get 3x cube plus x square plus x is equals to, if we take x common, means 3x square plus x plus 1 means x into 3x square 3x cube, x into x, x cube and x into 1 x. What we got here? X into 3x square plus x plus 1. ఇక్కడ ఏం అడిగినారు, what are the factors of 3x cube plus x square plus x. So these both will be the factors of 3x cube plus x square plus x. One is x and another one is 3x square plus x plus 1. See one example here. Consider another example. 2x square plus x plus 1 divided by x. Given polynomial enti 2x square plus x plus 1 is divided by x. Here 2x square plus x plus 1 divided by x is equals to, ikkada kuda same 3 terms ni separate ga తీసుకున్నారు. 2x square by x means 1x will be cancelled, 2x, x1's 1 plus 1 by x, we can't do anything, so we will write as it is. Is it a polynomial? 2x plus 1 plus 1 by x, is it a polynomial? No, it is not a polynomial. Why? Because x variable term denominator లో ఉంది. ఒకవేళ ఈ వేరియబుల్ టర్మ్ న్యూమరేటర్ లోకి వచ్చేస్తే నెగటివ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్పోనెంట్ వస్తుంది. So this is not a polynomial, as one of the term 1 by x have negative integer exponent, 2x plus 1 plus 1 by x is not a polynomial. ఇప్పుడు ఇది polynomial కాదు. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవాలి? We can write it as 2x square plus x plus 1 is equals to, ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, ఈ 1 ని సపరేట్ చేసేసుకుందాం. 2x square plus x ఇది ఒక టర్మ్ అనుకోండి, ప్లస్ 1, we will write this one as separate one. ఇక్కడ 2x square plus x, 2x square x plus x కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ రెండిట్లో we can take x as a common term. So x of 2x plus 1, and ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ప్లస్ 1 ని సపరేట్ రాసుకున్నాం కాబట్టి we will write it as separate. సో x into ఫైనల్గా x into 2x plus 1 and plus 1. సో ఇదే ఫామ్లో ఉంది. Dividend is equals to, what is this? Divisor into quotient plus remainder. This is in the form of dividend is equals to divisor into quotient, 2x plus 1 is quotient, plus remainder 1. By taking out 1 separately, the rest of the polynomial can be written as product of 2 polynomials. So ఇక్కడ మనం 1 ని సపరేట్ చేసేసుకుంటే ఇంకా మిగిలిన పాలినామియల్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 పాలినామియల్గా రాసేసుకోవచ్చు. మనం రాసుకున్నాం x into 2x plus 1. Here we can say 2x plus 1 is quotient, 2x plus 1 is quotient, x is divisor and 1 is the remainder. We must keep in the mind that since the remainder is not 0,
x is not factor of 2x plus x plus 1. సో ఇక్కడ మనకి రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? వి గాట్ రిమైండర్ 1. మనకి రిమైండర్ 0 రాలేదు కాబట్టి x is not a factor of 2x square plus x plus 1. ఒకవేళ రిమైండర్ 0 వచ్చినుంటే x will be a factor. ఇందాకటి ఎగ్జాంపుల్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినాయి మనకి. వాట్ ఆర్ దే? ఒకటి x అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ 3x square plus x plus 1. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకి రిమైండర్ 0 రాలేదు. రిమైండర్ మనకి ఏమొచ్చింది? రిమైండర్ వి గాట్ 1. సో x is not a factor of 2x square plus x plus 1. Okay, we'll discuss about example problems in next class. ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can ask in comment section.